ce dimanche matin dans cette magnifique cathédrale de Paris, plus des 2000 personnes se present dans les banques, les voix s'élevant à l'unisson, les mains se dressant vers le ciel, et l'émotion semble palpable dans chaque recoin des yeux, luseca, les visages rayonnant, les sourires illuminant, les ranges et semble parfait dans ce tableau de dévotion collective. Mais si vous regardez attentivement, vraiment attentivement, vous remarquerez quelque chose de troublant. Derrière ces expressions de ferveur, certains regards semblent vides. Derrière ces chants passions, certains voix paraissent mécaniques. Et c'est exactement ce Dwight Lyman, Moody, le grand évangéliste du 19e, avait observé il y a plus de 150 ans. Moody se tenait souvent devant des foulées, des milliers de personnes, suspenus à ses lèvres, et pourtant il avait développé cette capacité troublante de voir au-delà des pas. Il pouvait distinguer, dans une assemblée des fidèles, apparemment unis dans la foi, ce qui vivient une véritable relation avec Dieu de ce qui ne faisant que suivre une routine religieuse. Cette observation, l'avait profondément marqué avec fréquentation. Ministas redot si vous avez Jesus dans votre cœur, et que vous croyez en lui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à soutenir ce message d'espoir et de vérité. Activez aussi les notifications. Car nous allons explorer ensemble des vérités spirituelles qui pourraient transformer votre compréhension. De la foi.aujourd. Single quotes, oui. Nous allons découvrir ensemble un secret que Moody avait misdéanés un secret qui se cache dans les versets du Psaume 120 et qui révèle pourquoi tant de personnes qui fréquentent fidèlement l'église se sentent pourtant spirituellement vides. Ce secret explique pourquoi Dieu semble parfois même au milieu des prières les plus ferventes, et pourquoi notre génération confond si souvent la présence physique avec la fidelité spirituelle véritable. Moody raconte dans ses mémoires une expérience qui l'avait profondément. C'était un dimanche soir de 1875 à Chicago. Il venait de terminer un sermon particulièrement passionné devant une assemblée de plus de 3000 personnes. L'atmosphère était électrique, les cantiques résonnent avec une intensité remarquable et pourtant quelque chose le dirait. Au moment de l'appel à la conversion seulement une poignée de personnes s'était avancée, alors que des centaines d'autres restent apparemment satisfaits de la réalité. Spirituel.cette. Noël.moody n'y trouvait pas la semelle. Il s'est demandé comment il était possible que tant de personnes qui semblaient si engagées dans leur foi, restant en réalité si loin de Dieu. C'est en méditant sur cette question qu'il ouvrit sa Bible au Psaume 120 et en là, il découvrit quelque chose qui il changea sa compréhension de la spiritualité authentique. Le Psaume commence par ces mots fantaisistes. Je livre mes yeux vers les monts, duro mi viendre le site, mais Moody réalise que la plupart des gens s'irritent, et les surfaces de CV. Ils pensaient que lever les yeux vers les montagnes était un acte physique une si simple posture de prière. Mais le grand évangéliste comprit que David parlait de quelque chose de bien plus profond. Vous voyez, dans le contexte de l'époque les montagnes étaient souvent associées aux lieux où l'on adorait les idoles. Les Israélites avaient tendance à regarder vers ces hauteurs avec espoir pensant y trouver le salut. Mais David pose une question rhétorique. Duro mi viendra le si. La réponse arrive immédiatement. Mon secours vient de qui a fait les cieux et la terre autrement. Ne cherchez pas votre secours dans les créations, mais dans le Créateur lui-même. Cette révélation frappa Moody comme un éclair. Il comprit soudain pourquoi tant de fidèles se sentaient spirituellement vides malgré leur acidité religieuse. Ils levaient leurs yeux vers les mauvaises mots. Ils cherchaient leurs secours dans les rituels, dans les traditions, dans l'approbation du groupe, dans les émotions du moment plutôt que dans une relation personnelle et authentique avec Dieu. Moody se souvient d'un jeune homme qu'il avait rencontré après ce culte mémorable. Ce garçon, appelons le Pierre, était un pilier d'SA. Il dirigeait la chorale, organisait les événements de l'église et ses connaissances bibliques impressionnées tout le monde. Porting, quand Moody lui demanda de parler de sa relation personnelle avec Jesus, Pierre baissa les yeux et murmura, Monsieur Moody, je ne suis pas sûr de savoir ce que cela signifie vraiment. Cette confession de Pierre révéla à Moody une vérité troublante qui se répétait dans des milliers de personnes vivant dans l'illusion d'une spiritualité authentique simplement parce qu'elles respectent les formes extérieures de la religion. Elles confondaient la familiarité avec les pratiques religieuses avec une véritable intimité divine.
Moody comprit, aloricula silence apparent didier dans le vinatate pa unabandoned event, mais pluttet una invitation, a croiser plus profondement, a dépassar la surface des rituals pour atteindre le cœur de la foi. Dans ses notes personnelles, Moody écrivit cette phrase ses santé Dieu permet parfois la silence pour révéler aux nos cœurs cherchant vraiment leur secret cette observation. Al devenir l'un des piliers de son enseignement. Il release beaucoup de croyants paniquant quand ils n'y ressentent plus les émotions intenses des premiers jours de leur conversion. Quand les prières semblent répondre contre le plafond, quand les sermons n'y les touchant plus comme avant, ils interpretent silence comme un signe que Dieu laisse abondance, alors qu'une réelle, c'est souvent dans ces moments que Dieu teste l'authenticité de la foi. Moody explique souvent cette vérité en utilisant l'analogie d'une pourquoi apprendre son enfant à marcher. Au début le pertient fermement les mains de l'enfant, le guidant à chaque pas, mais arrive un moment où il doit la caprice pour que l'enfant développe ses propres stabilités. L'enfant passe sentor abandon dans cet instant, mais c'est précisément là que se révèle ses vraies capacités à avancer seul. De même, Dieu permet parfois des périodes de silence apparent pour nous si notre foi repose sur nos émotions du moment ou sur you. Confines profondes et inébranlables nsafide, acute lit e acute.cette, transforma radicalement l'approche de Moody enva, so qui venient le consulter pour des problèmes spirit, un jour, uni, femdh, moyen 20, le voir elle assisted au cultes depuis 20 ans, participate à tous les groupes de prière, connaissait la Bible mieux que beaucoup de prédicateur. Pastor Moody sanglote-t-elle, j'ai l'impression que Gianni Montagne plus, mes prières semblant vides, les sermons ni me touchant plus, etc. commence à douter de tout au lieu de la rassurer avec des platitudes religieuses. Moody lui pose une question directe qui la déstabilise madame, quand vous priez cherchez-vous vraiment Dieu, ou cherchez-vous les sensations que la prière vous procure? Cette question frappe la femme au cœur, elle release quinconsement, elle est devenue dépendante des émotions spirituelles, plutôt que de Dieu lui-même. Elle cherchait son secours dans les montagnes de l'expérience religieuse plutôt que dans le critère de toute expérience. Moody lui expliqua, alors le véritable sens du Psaume 127, quand David écrit livres vers les montagnes il n'y décrète pied un acte de foi, mais plutôt un réflexe humain face aux difficultés. Notre première tendance est de chercher des solutions dans ce qui nous entoure dans ce qui est visible et tangible, mais la vraie révélation vient dans la suite. Mon secours vient de l'Éternel. David redirigeait consciemment son regard des créations vers la crête, des solutions temporaires vers la source éternelle de toute solution. Cette femme quitta le bureau de Moody transformé. Elle avait compris que sa sécurité spirituelle n'était pas un signe de l'abandon de Dieu, mais une invitation à purifier sa motivation. Dieu l'appelait à l'aimer pour ce qu'il titanant pour ce qu'il lui faisait. 3 mois plus tard, elle témoigne devant toute l'assemblée d'une profonde quelle cette classification n'était pas ni d'un jugement mais d'une observation minutieuse que Moody avait développée au fil de ses décennies de ministère. Il racontait souvent l'histoire d'un homme d'affaires prospère de Boston qui connaît parfaitement le deuxième type cet homme que nous appellerons Charles était reconnu dans toute sa communauté comme un pilier de l'église. Il dirigeait le conseil des anciens, finançait généreusement les œuvres caritatives, et sa réputation de chrétien exemplaire s'étendait bien de la demeure de son église. En soya après une conférence particulièrement intense sur l'authenticité spirituelle, Charles aborda Moody en prive. Son visage habituellement confiant et serein trahissait une profonde inquiétude. Monsieur Moody, commença-t-il d'une voix tremblante, votre message ce soya m'a profondément troublé. Vous avez parlé de la différence entre état religieux et connaître Raymond Dieu. Je réalise que malgré toutes mes années d'engagement dans l'église, je n'y suis pas sûr de pouvoir dire que je connais vraiment Jesus personnellement. Cette confession courageuse ouvrait la porte à l'une des conversations les plus transformatrices de la carrière de Moody. Charles révéla qu'au fond de lui, il avait toujours eu peur de ne pas être à la hauteur des attentes de sa. Il s'était construit une identité basée sur sa performance religieuse, sur sa capacité impressionner les autres par sa générosité et sa connaissance des Écritures, mais cette identité était devenue une prison dorée qui le paradoxement de l'authenticité spirituelle qu'il recherchait. Moody lui fit alors découvrir un aspect du Psaume 121 qu'il n'avait jamais remarqué.
Dans les verset suivants David écrit, il n'y permettra point que ton pai chancel, salui qui te garde ni samalera point, voici il ni samel ni noit, salui qui garde is. Moody expliqua, a Charles QC's perils reveliant una verit fondamento, dia ni base psa fidlight, sir no to performance, mais, sur esse propra, nature immutable. Charles, avate pas, deines asa o demerito l'amor de dia, par ses ouvres pensen qsa securit, spirit spirituel depende dsa capacit,amentina uncertain nevo de perfection religieuse, mais la psalmiste revel qs est yoyuim imquigad, qui prodige, qui ni samel jamais dans essa vigilance envers, sesang fong set protection, ni fluctu pas, selenos, hotes, etnos, bus spirituals, el repose sur la fidlight in abra, set revelation libera, Charles Dune poids enormi kiel portate, DNAs, il comprete QSA, valor OUDD, ni dependet pas de son statut, dans l'église, OUD la reconnaissance des espères, mais uniquement de l'amour, inconditional QDA Louis portate, set prize de conscience transforma non seulement essa relation avec Dior, mais aussi essa monière, d'intriga avec les autres membres de essa communauté, il devint moins critique, plus compatissant et paradoxalement plus efficace dans son service, parce qu'il agissait décimés par amour platit que par obligation au désir de reconnaissance. Moody lit souvent cette histoire pour illustrer comment notre génération confond si facilement l'apparence de la piète avec la piète véritable. Il observait que beaucoup de ses contemporains étaient devenus experts dans l'art de projeter une image spirituelle irréprochable to une négligente et la cultivation d'une relation intime avec Dieu. Cette tendance n'a fait que s'y accentuer avec le temps, et si Moody vivait à notre époque il serait probablement encore plus préoccupé cette dérive imagines un instant que Moody penserait de notre monde moderne, au les ressources permettant de cultiver une image spirituelle parfaite to en vivant une réalité complètement différente. Combien de personnes publient des versets bibliques inspirants to en lutten secretement avec des doutes profonds, combien efficient leur participation aux activités religieuses to en se sentent spirituellement vides, combien le langage de la foi comme un masque pour cacher leur véritable état intérieur. Moody avait anticipé cette problématique bien avant l'annum. Il disait souvent la plus grande tragédie n'est pas que les péchés ignorants d'Dieu, mais que les religieux croyants le connaissent sans jamais l'avoir vraiment rencontré. Cette observation reste d'une actualité saisissante et combien de personnes, dans nos églises aujourd'hui parient témoigner d'une véritable transformation intérieure. D'un moment précis où leur cœur est touché par la réalité de l'amour divin au-delà des concepts théologiques et des pratiques rituelles. Cette question nous amène au cœur du message que Moody avait découvert dans le Psaume 120 étant le secret n'était pas dans l'accumulation des connaissances religieuses ou dans la multiplication des activités spirituelles, mais dans la redirection du regard, passer du visible à l'invisible, du temporal à l'éternel de nos efforts à la grâce divine. Mais comment effectuer concrètement cette redirection du regard? Moody avait développé ce qu'il appelait l'art de l'examen spirituel authentique, une méthode simple mais révolutionnaire pour distinguer la religiosité superficielle de la foi véritable. Il encourageait ses disciples à se poser trois questions fondamentales chaque soir avant de s'endormir. AIG Church Dieu aujourd'hui, OEIG simplement Church, les bénédictions de Dieu. Mes actions étaient-elles motivées par l'amour, pour lui ou par la désir d'impressionner les autres? Si personne n'y pouvait voir ma vie spirituelle, serais-je satisfait de ce qu'elle est réellement? Ces questions, bien que simples en apparence avaient le pouvoir de révéler les motivations, les plus cachées du cœur humain. Moody racontait qu'à Jean Pasteur était venu le consulter et pour savoir pratique cet exercice pendant une semaine. Monsieur Moody lui avait-il confesse avec des larmes dans les yeux, j'ai pris depuis 5 ans etc. Vins de riz, que j'ai pris davantage pour entendre les compliments de mes paroissiens que pour glorifier Dieu. Ma motivation principale n'est pas l'amour du Christ, mais la peur d'être douze inadéquate. Cette prise de conscience, bien que douloureuse fut le point de départ d'une transformation radicale dans la vie de ce jeune homme. Il a prêté non plus pour impressionner mais pour transmettre sincèrement ce que Dieu mettait sur son cœur. Paradoxalement, ces sermons deviendront plus puissants et plus touchants quand il s'essayait chercher la vérité. Moody révéla alors le secret qui avait transformé des milliers de vies et traverse ses destinées de ministère. Dans le Psaume 121, après avoir établi que les seekers vint de l'Éternel, David fait une déclaration extraordinaire. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton
L'Eternal gardera tong depart et tong arrivi des maintenons et jam, ces versets contiennent, CEQ, Moody appellet, la promesse Cachée du Psaume.la promesse Cachée natate PAQDA nous, epognerate toutes les difficultés de la vie.com, beaucoup la croyant, a tort, nan, la véritable promesse et, bien plus profonde, et plus rassurante, Dieu en garde notre room dans toutes les circonstances de la vie, peu importe les tempêtes extérieures, les déceptions, les écoques, les pépites, les moments de doute, l'âme qui s'appuie, véritablement sur Dieu demeure insécurite, dans sa main. 7. Comprehension révolutionne la perception Q. Moody évite de la souffrance et des éprouves dans la vie. Il cesse de promettre, à ses auditeurs une vie sans difficultés, si suivant de fidèlement, au contraire, il leur enseigne que les éprouves pouvaient devenir des occasions de découvrir la fidélité divine d'une manière plus profonde qu'ils n'y l'avaient jamais imaginée. Il illustrate souvent cette vérité, en racontant sa propre expérience lors du grand incendie de Chicago en 1860, et 11 cette tragédie avait détruit sa maison, son église et la plupart de ses biens matériels dans les premiers moments qui suivirent la catastrophe. Moody avoua avoir ressenti une colère profonde envers Dieu. Comment l'état puissant pouvait-il permettre qu'une telle destruction frappe quelqu'un qui consacrait sa vie entière à son service? Mais sa vie son service mais cette période de désolation que Moody découvrit la véritable signification de la promesse divine. Bien que tout ce qui l'entourait et redoute, incendies quelque chose au plus profond de lui demeurait intact. Sa foi son espérance son amour, pour Dieu et pour les autres navantes, pas y touches par les flammes. Il réalise que Dieu avait effectivement gardé son la partie la plus précieuse de son état. Même au milieu de la destruction mat et acute riele.cette experience transforma radicalement sa. Il n'y parle plus de la foi comme d'une assurance contre les problèmes, mais comme d'une ancre inébranlable dans les tempêtes de la vie. Il encourageait ses auditeurs à faire confiance à Dieu non pas parce que la vie serait facile, mais parce que Dieu était fidèle, même quand la vie devenait difficile. Êtes-vous prêts à entendre le secret que Moody révèle après des années de méditation sur ces versets? La secret qui change sa compréhension de CEQ signifie vraiment leva les vers. Ce secret explique pourquoi tant de personnes s'intéressent sentent déconnectés de Dieu malgré leur engagement religieux. Et comment retrouver cet spirituel authentique que votre omriche désespérement ce secret tient en une phrase simple mais révolutionnaire que Moody répète souvent dans ses dernières années de ministère. La foi authentique n'y consiste pas à demander à Dieu de bénir nos plans, mais à aligner nos cœurs sur ses desseins éternels. Cette distinction est per subtle continent en réalité la cause de la transformation spiritual véritable boucle de croyance passant leur vie spirituelle et essayer d'adapter leurs priorités, de résoudre leurs problèmes selon leurs préférences, de bénir leurs ambitions ils les prennent avec ferveur, gênant avec discipline, servant avec dévouement, mais toujours dans l'espoir secret que Dieu finira par se conformer à leur vision de CEQ devrait être leur vie. Cette approche bien quapement plus révèle en réalité un qui n'a pas encore compris la véritable sens de la soumission à Dieu. Moody expliquait cette vérité en utilisant l'image d'un chef d'orchestre et de ses musiciens. Un musicien amateur pourrait être tenté de jouer sa propre mélodie, espérant que le chef d'orchestre et le reste de l'orchestre s'adaptent à sa performance, mais un musicien professionnel comprend que le but de la symphonie not de sa capacité à suivre la direction du chef, à harmoniser sa partie avec l'ensemble de même. Le but de la vie spirituelle ne réside pas dans notre capacité à faire danser Dieu selon notre musique, mais dans notre disposition à nous les conduire par sa sagesse. Enfin cette compréhension avec la bête Moody d'une and cette spirituelle qui avec marque ses premières années de ministère. Il confessait qu'au début de sa carrière il mesurait la faveur de Dieu par le succès apparent de ses entreprises. Even quand les foules étaient nombreuses et les conversions spectaculaires, il se sentait béni de joie. Mais quand les résultats étaient plus modestes, il remettait en question sa relation avec le Seigneur, et redoublait d'efforts pour mériter l'approbation divine l'attenante. Dans cette compréhension se produisit lors d'un camp d'évangélisation particulièrement difficile et malgré ses efforts arcanes, ses prières intenses et sa préparation, méticulous les réunions semblantes turns et les reconnaissances, en soya de courage et épius, Moody se gagnula, dans sa chambre d'hôtel et prenanca, una priaque, o le transforma, sa vie, Seigneur.
C2 vo qg praki devant trois persons, ou devant trois mille qt volant soit fait. Mon Kearney Church plus mon succès mais ta gloire cette nous. Quelque chose changia fondamentalement, dans l'approche de Moody, il cessa de mesurer la valeur de son ministre par les resultats extérieurs et comença et se concentra sur la fidelité de son cœur. Seulement cette partie moment que ces campagnes deviendront les plus puissantes et les plus transformatrices de sa carrière. Quand il cessa de chercher à impressionner Dieu et les hommes, il devint un canal plus pour l'œuvre divine. Cette transformation personnelle lui permet de comprendre enfin le message caché du Psaume 120 et quand David écrit mon secours vient de l'Éternel. Il n'y fait pas simplement une déclaration théologique abstraite. Il exprime une réalité vécue, une confiance ni de l'expérience. David avait appris, à travers les épreuves du désert, les trahessions politiques, les écacs personnels et les que Dieu était digne de confiance, même quand les circonstances semblantes contradictoires. Votre foi ressemble-t-il à celle de cette personne transformée dont parle Moody? Êtes-vous capable de faire confiance à Dieu même quand ces réponses n'y correspondent pas à vos attentes? Pouvez-vous l'adorer sincèrement, même quand votre vie n'y ressemble pas à ce que vous aviez imaginé? Ces questions touchant au cœur de l'authenticité spirituelle que Moody prêchait avec tant de passion. Il enseigne que la maturité spirituelle se mesure, non pas par l'absence de questions ou de doutes, mais par notre capacité à faire confiance au caractère de Dieu même au milieu de nos incertitudes. Le croyant mature n'est pas celui qui a toutes les réponses, mais celui qui connaît suffisamment Dieu pour lui faire confiance, même sans avoir toutes les réponses. Dans ces dernières années, Moody développa ce qu'il appelait l'exercice quotidien de la redirection. Chaque matin, avant de commencer ces actes, il prenait quelques minutes pour rédiger consciemment son regard des préoccupations immédiates vers la fidelité éternelle de Il récitait mentalement le Psaume 120 et mais pas comme une récitation machinale. Chaque phrase devenait l'occasion d'une réaffirmation personnelle de sa confiance en cette pratique simple en apparence, avait des effets profonds sur sa paix intérieure et son efficacité dans le service. Il découvrit que commença chaque journée en ancrant sa sécurité dans le caractère immuable du Dieu plutôt que dans les circonstances changeantes de la vie lui donnait une stabilité émotionnelle et spirituelle. Les critiques ni la branlin plus haute, les écacs ni la découragent plus osé et les succès ni l'enflant plus d'orgueil. Mais Moody n'y serait pas là. Il comprit que cette redirection du regard devait s'accompagner d'une transformation pratique de la vie. Il développa ce qu'il appelait les trois praves de l'authenticité spirituelle. La première preuve était la cohérence entre les convictions privées et le comportement public. La seconde était la capacité de maintenir la paix intérieure même dans l'adversité. Le troisième était un amour croissant pour Dieu et pour les autres qui ne dépendaient pas des circonstances favorables. La vraie foi ne se mesure pas aux manches et l'église, mais aux luntes. Dans la vie commentaires, si audaces, ressentez-vous vraiment la présence de Dieu dans votre vie quotidienne? Ou suivez-vous simplement une routine religieuse qui vous donne bonne conscience? Cette question peut sembler, mais c'est exactement le genre de remise en question que Moody encourageait chez ses contemporains. L'évangéliste avait identifié trois types de croyants dans ses assemblées. Le premier type était celui des spectateurs spirituels, des personnes qui assistent aux cultes comme on vient au théâtre, pour être divertis aux émotions, mais sans véritable engagement personnel. Le deuxième type était celui des performers religieux, des individus qui trouvaient leur identité dans leur capacité à impressionner les autres par leur biblique ou leur engagement visible dans les activités de l'église. Le troisième type, le plus rare selon Moody, était celui des adorateurs authentiques, ceux qui cherchaient Dieu pour lui-même, indépendamment de ce que cela pouvait leur apporter, en termes de reconnaissance sociale ou de satisfaction personnelle.